అందరికీ నమస్కారం, స్వాగతం. మనం నిర్మాణ్ ATL సెషన్స్లో గత కొద్ది రోజుల నుంచి ముందుకెళ్తున్నాం. ఈరోజు సెషన్లో మీ అందరికీ కూడా స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమం ఏపీ సమగ్ర శిక్ష, SCRT, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అలాగే మీకు వివిధ సంస్థల యొక్క ఆధ్వర్యంలో యూనిసెఫ్ వీరి యొక్క ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతుందన్న విషయం తెలిసిందే. మరి ఈరోజు కార్యక్రమంలో మనతో పాటుగా ప్రథమేష్ ఉన్నారు. హీఈస్ మెకాట్రానిక్స్ ఇంజనీర్ విత్ అరౌండ్ 2-3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ రోబోటిక్స్ కూడాను. అలాగే రాజీవ్ గారు మనతో ఉన్నారు. మిస్టర్ రాజీవ్, హీఈస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్ విత్ 5 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, మంచి రిసోర్స్ పర్సన్ మనతో ఉన్నారు. అలాగే భాగ్యశ్రీ గారు SCRT ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ హార్టీ వెల్కమ్ ఫర్ టుడేస్ ప్రోగ్రామ్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ Prathamesh, you please start your presentation. Okay, thank you, sir. Let's start with our presentation for today. Okay, today we are going to discuss about introduction to design thinking and its connection with ATL Marathon. ATL Marathon, we have discussed about ATL Marathon in the last session, but what is its linkage with design thinking and what is actually design thinking, that we are going to see in this session. Okay, so before going towards design thinking, I have an announcement for every ATL in charge and headmasters. Are you struggling to fill ATL dashboards and don't know password, username, or both? Please fill the form we have given and let us know your issues in detail so we can take them to AIM body and try to solve your issues. Okay, these issues will be addressed by official persons from AIM on 1st of February 2022 from 6 to 7 p.m. and Google form link will be shared with you in your WhatsApp group. Okay, this is an announcement for every ATL in charge and headmaster who are struggling to find their for password or username and they don't know how to operate with dashboard. For that we are sharing a Google form. Please fill that and we will get back to you. Okay, let's move on to our session today. What is design thinking? Why do we need to think? What is innovation? What is need of innovation? What are the opportunities in innovation? And how can enter in the market with innovative products? These are the questions we are targeting to clarify on our basis in this journey of innovation. Throughout the entire session, we are going to find out answers to this question. ATL is not just a tool, set of tools. Okay, it is the way of thinking based on design thinking philosophy of learning. You will get some equipments, tools in ATL labs, but ATL not limited to that tools. Okay, it is mainly the thinking process you will develop throughout the doing tinkering and making some solution, giving some solution to some problem. That is what ATL means to do. Okay, so design thinking. Let's see about design thinking. The 5 stages of design thinking. These are empathize, define, ideate, prototype, and test. These are very simple to see and say these are the steps we need to follow. But every step needs to be needs one session like this to explain what needs to be done in that step. So we will get a product which is actually market feasible, means which is actually required in the market, and our effort will not get wasted. Okay. There, empathize is the first step where we identify the issues. What are the issues faced by the group of people for which whom we are working for? That we identify the issue. Then we define issue. In second stage, we define the issue. What are actually parameters? What is the size of that issue? Means what amount of pain or something is experienced by that person? That we have to define our problem. Then we will find the different ideas to solve that issue. Actually, we are not going to use only one idea, because one idea is obvious idea which everyone feels that should be happen, that can be done.
But in ideate state, we are going to find at least 4 to 5 ideas to solve the same issue. Okay. Then in prototyping stage, in early stage of prototype, we define what actually, which prototype is actually feasible to work with, which is actually buildable, means we can build that prototype. It is what is the kind of that prototype. Then we will build that prototype, and in the fifth stage, we will test it on the field. For whom we have designed the prototype. No, for them we'll test the prototype. And these, after completing this set, all the set, we have undergone the design thinking process. But it is not limited to just going through the process once. It required iterations, multiple iterations to go through the process, because after testing, we find some issues in our product. Then again, we have to empathize with that issues, means what are the issues and why they are coming. We have to empathize them. Then again, we have to define a problem. What is the problem we are facing in our product? Again, we have to find ideas to solve that issues, and second version of prototype, then again testing. This design thinking process is work continuously till our product gets ideal product, which is not going to be happen, because no product in the world is actually ideal. Okay, so it is iterative process, and it is done repeatedly. So things to do before starting the journey of innovation. We are starting the journey of innovation. We have to find something new. Then what things we have to do before starting this journey? We have to drop our judgment, biases, and assumptions. For very much times we are dependent on our judgment, our biases, and our assumptions. Okay, what are they, and why we actually assume the things, why we are get biased, or why we judge someone? That we will discuss in this slide. Why we assume the things? We assume the things because we don't want to calculate. Like here in Vigyan Ashram, we have a DBRT student. If I give them task to make some kind of stool, they did not calculate the surface area and the thickness of the rod required to make a stool, make a complete stool. Okay, they will just cut off by their gut feeling, by their past experience. They cut whatever the thickness of material they require. They weld it and they make a stool. Okay, it is working, but it is not. It is assumed that it will be work. So most probably it will be over designed, means which is not required actually, but it will be over designed. Then again, we assume the things we study, so it won't affect our result considerably. Again, we assume that acceleration due to gravity is 9.81. But is that true? No, it is not 9.81 meter per second square at every point of the earth. It varies. It varies around 1 to 2 decimal digit. Okay, but again we assume that thing, but it is calculated assumption, which will help us to reduce our calculations, which will help us to find some solution within the range. Okay, but first thing, when we don't calculate the thing, just assume the thing, it will not help us, and it will probably make our project to fail. Okay, that's why we have to drop our assumptions. Then why we judge the things or persons? Because we have our past experiences. Because of our some past experiences, we judge the persons, or we judge the things that this will be happening in this way only. Okay, but this is not true in the field of innovation. There might be some conditions which are true at that time, but it may not be case every time. That's why we should drop our assumptions. We should drop our judgments because of someone else's past experience. We judge the people. This is one of the most dangerous things, because when someone explains us about his past experience, he will told us only bright side from his end, not what he was lacking for. Okay, so we have to drop our judgments also. Then why we have our own biases before understanding the situation? Sometimes we have our own biases before understanding the situation because we have some personal connections. Because when sometimes I have to work for my brother, he have to do something.
then I have my personal bias that I have to do this work for my brother, and then I will run behind that issue without finding that it is actually a issue or not. Okay, and then we have already made some decision based on our knowledge. We think that it is perfect. Means sometimes we think our knowledge is perfect, but sometimes there may be some other type of solution, some other type of technology that can solve the same issue. Okay, that's why we should drop our biases too. We should actually we should trust our knowledge, but not limit our knowledge. That this is my knowledge, and in this area only I am going to work. We should drop that thing. Okay, these are the things we have to drop before starting the journey of innovation. Okay, then the first step, we as per we discussed that in design thinking process, the first step is empathy. What is actually empathy? Many people struggle to find the meaning of empathy. Okay, when you actually feel the feeling of the customer, it might be happy, angry, frustrated, and find the reason behind that emotion is empathy. Okay, because your aim is to give solution in to him in current situation. Okay, then what is sympathy? When you have feeling of pity and sorrow for someone else's misfortune, it is called as sympathy. Your aim is not to give solution, your aim is to give moral support for him. Okay, because you can't give solution in some cases, that's why you are giving sympathy. Here two cartoon characters are there which are showing you how sympathy and empathy are different from each other. How to be sympathetic? When some doll is broken from one cartoon character, then he's saying that it is too bad, it has happened, is not good, but that is sympathetic. Okay, he's not trying to give some solution. But when the same cartoon character is trying to give some solution by taking the some thread and saving the hand of the doll, then he is actually giving some solution and solving the problem. That is mean it is being empathic. So that is the difference between sympathetic and empathic. We have to make our children and ourselves more empathic rather than sympathetic. Okay, then let's go. How should be empathy done? Okay, there are tools to actually do the empathy in proper way. What are that tools that we are going to discuss here? Okay, but tools to empathize for group of people we want to work for. And yes, we have to define it first. What we have to define? We have to define for which group of people we are working for. Like at Vigyan Ashram, we are working for rural development and farmers. So our group of people, so for the okay, like in a, we have, okay, what kind of empathize? What are the two we have to things we need to observe. Then what we have to do? We have to engage. How we are going to engage with them? We have to simply talk with them. Okay, you don't say them that we are going to provide you some solution. Otherwise, he will provide you a solution for his own problem and will not give you chance to empathize his condition. Okay, so what you have to do? You have to simply talk. What are you doing and how you are doing? Are you feeling some pain? Okay, then you have to do some interviews. While doing interview, they know they are going to ask with the some types of questions, and then they will answer your question, and that time they know you are going to give them solution. Okay, these two types of engagement we have to do. First, simple talk, and then interview when they know you are going to give the solution. Then the third thing, immersion. You have to immerse yourself into the
work, what they are doing, or to whom you are working for. Okay, if necessary, try to do the process by yourself. Means to whom group of people you are working for, you have to do the same process, whatever he or she is doing, by yourself. So you will find the pain point of that work. Okay, when you find the pain point, then you will know actually where I need to work on in this area. Okay, during this process you need to do some data collection. Okay, what kind of data you need to collect? You need to collect some quantitative data. Okay, what is the quantitative data? Means you can actually measure in numbers. Okay, frequency and severity of the process. The same process, if he is doing repeatedly, then you should know how repeatedly he is doing. He is doing one time per minute, or 10 times per hour, or something like that. Something like that number you should have. Then severity means how severe it was. Means lifting some trash is how severe it is. It is painful or not. That we need to collect the data. Then qualitative data. What type of qualitative data? Pain points. Means while lifting something, if someone is facing some issues in particular muscles, like while lifting some spraying some pesticide in our farm, you should your bicep will undergo in stress or fatigue. Okay, that is qualitative data. Means your point is your bicep. You have to work for your bicep. Okay, and complexity identification. That is the qualitative data. Means you have to identify how complex is that process. Okay, means if we say spraying the pesticide in the farm, then how the complex is the process? You need to fill your tank, you need to carry it on your shoulder, you need to hold it at right angle with your hand and spray it continuously. So that complexity you need to identify. Then you need to do basic research from the internet. This is the easiest thing you can do, but not the only one thing you should do. Okay, you should 100% you should do your basic research on the internet, but not by eliminating these first three steps: observe, engage, and immersion. These are very important steps. Okay, then persons already working on the same thing. You have to find the persons who are already working on the same thing, and they might have some issues while working in this area. You might get one step ahead. Instead of starting your working from scratch. Okay, then you need to collect this data from personnel who are already working in same area you are working for. Then you have to do surveys, means collect the data. If the data is already available, it is very good. If the data is not available, then you might need to find the data or create the data by visiting hospitals or by visiting schools, whichever area you are working for. You need to collect that data. Okay, read, listen, and watch the documentary if available on the same topic. If you are working on the same topic, some topic, and some documentary is already available there, you should read or listen that documentary, or watch that documentary once before proceeding towards your actually implementing your idea. This is the stage of empathy. This is the only stage we are going to discuss today in today's session. There is design thinking is the very deep process. It will require each session for explaining each stage. Okay, for today, just going to introduce you to the empathy. Okay, what happens when students embrace design thinking? Means why we are introducing design thinking to the students? What happens? They will grow more empathic. Means they are more finding the solutions. They are more finding solutions rather saying that this issue is happening there. Okay, just by instead of sympathizing, they will be more empathic. Okay, they become system thinker. Means they will think about an entire system with every component of the system required to make the given input into the required output. Okay, they will become system thinker. They will become hacker and rebel. They will break the conventional thinking process. Means if he is stuck somewhere, he will not be
stuck there for his entire lifetime. He will break that chain and he will think out of the box and find some solution to these issues. They will become experts because they are working on their idea. They will find multiple solutions, multiple ideas, and they will become experts in their whatever they are doing. Okay, they are ready for creative economy because they are working on the new area or unworked areas. So they are ready for creative economy. They will make connection between ideas because of tinkering, because of doing some activities in Atal Tinkering Labs. They know how these things is some sensor or some principle is working. They know how the principle is working. They know some sensor, how is the sensor is working. And when they find some issue in the society, then they can connect these two dots, means their idea and the issue. If they can connect these two dots, means they can build a system which can solve the issue. Okay, they learn to think divergently, means they will not stuck with only one idea. They will find multiple ideas for a single problem, single issue. They will find multiple ideas and they will think divergently. Okay, they will learn to take creative risk. Creative risk means what? They will learn to find the issue which is not worked by previously someone. So it is creative. It is not done by someone else. Okay, when they are working on some creative task, then they are taking creative risk. And then when you are taking creative risk by empathizing your customer, then your chances of success are more because you already know your customer with his requirement. Okay, and this is why students should embrace design thinking. Okay, that is what our point was. One of our project in empathy stage, I'm just going to tell you about this project. This is a solar dryer project we have done at Vigyan Ashram. One of our students from Nirman wants to work on solar dryer for drying vegetables that becomes very costly and unavailable in the non-growing season, like methi, tomatoes and onions. They will become very costly in some seasons. Okay, we thought it will be very useful for society as it will give us ability to eat the vegetables when they are not available, because if we dry that vegetables, it will be easily available in their non-season, and it will be easy for us to get that vegetables. But farmers can produce them in season, and by drying them they can keep it for long time and sell whenever it is required. That is what our thinking was. But when we actually go to the farmer and we empathize him, means we see how the process he is doing and why he can implement this thing, then we didn't found a farmer who wants to dry methi or tomatoes or onions. They don't want to dry it. Why? We found the reason behind that. It might be unavailability of the market or extra processing required. There is unavailability of market, a very big market, where we can sell the dried tomatoes or dried onions. Okay, that is the limitation for them to work in this area. And then they are also required extra processing. Means you have to cut your tomatoes, cut your onions, then keep it in the dryer, then store it. It is extra processing which they don't want to do. Okay. So does it mean that our project is failed? No, we found an issue. What is that? It was chili drying. Guess what? We found almost 20 to 25% chili got wasted in the process of drying. Red chili. I am talking about red chili. We can save that loss by designing a chili dryer. Okay, and a part of this loss we saved could be our profit too. Means if we save 20 to 25% loss, 10% loss actually the farmer can give us. Okay, that means it can be a sustainable model for designing. Means we can implement this thing, a solar dryer, for chili drying only, not for currently not for methi, tomatoes and onions. Okay, then currently topics of ATL Marathon. What are the topics of ATL Marathon? They are education, energy and transportation, health and nutrition, social inclusion. And last date to submit the entries for ATL Marathon is 6th of March.
Okay, if you want to work on some idea, you have some idea regarding education, regarding energy and transportation, regarding health and nutrition, or social inclusion. Okay, if you want to know details about this thing, we have a link here. I will just let you know what are the links here. You can find that you just have to go to Google and just type if you click on this first slide, you'll find these topics. Education. They have described it. Very well here. Okay. Education. For education, what you have to do. For energy and transportation, what you need to do. For health and nutrition, what project you might see and work on. Social inclusion. For social inclusion, what you need to do. Okay. And here participation and guidelines are given. Okay. Again, I'm coming back to the session. Now it is time to participate in ATL Marathon. My colleague Yogasri in previous session told you how to participate in this session. You can always participate in the ATL Marathon by yourself. You can just go through their subject which are applicable for right now for participation. But if you need any assistance, please fill the Google form addressing your concept. So it will help us to help you. We will be sharing again another Google form to share your ideas with us, and we can discuss what are the projects we can do for ATL Marathon. Okay, and there is also design thinking material for from AIM. You can always visit. You just have to go to AIM website, and there you can find a AIM design thinking material. Okay, my colleague Rajiv will explain you about this slide. Once he will give you grocery about this entire presentation in Telugu, and then we will come back to our session. Okay, Rajiv, you can continue. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు వన్ అండ్ ఆల్. సో ఇవాళ మనం నిర్మాణ్ అనే కార్యక్రమాన్ని విజ్ఞాన్ ఆశ్రమ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మరియు సమగ్ర శిక్ష అభియాన్, యూనిసెఫ్ అని చెప్పి సంస్థల ద్వారా మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాము. డిజైన్ థింకింగ్ అంటే మనకి అందరికీ కూడా తెలుసు, రూపకల్పన మరియు ఆలోచన. సో దీంట్లో మనం నేర్చుకోబోయే అంశాలు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం వచ్చే స్లైడ్స్లో చూడబోతున్నాము. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో ముందుగా ఏటీఎల్ డాష్ బోర్డ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఏటీఎల్ డాష్ బోర్డ్లో మనం కనుక లాగిన్ అవ్వడానికి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ కనుక ఫేస్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి, ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా అఫీషియల్ పర్సనల్స్ వారి యొక్క సందేశాన్ని 1వ ఫిబ్రవరి 2022 సాయంత్రం 6 నుంచి 7 దాకా సమస్యలని పరిష్కరిస్తారు వాళ్ళు. సో మనకి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ద్వారా గూగుల్ లింక్ అనేది షేర్ చేయబడుతుంది. దాని ద్వారా మనం పాస్వర్డ్ అండ్ యూజర్ నేమ్ బేస్ చేసుకుని మనం ఏటీఎల్ డాష్ బోర్డ్స్ లో లాగిన్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో వాట్ ఈస్ డిజైన్ థింకింగ్? వై డూ వి నీడ్ థింక్? రూపకల్పన, ఆలోచన అంటే ఏమిటి, దాని గురించి మనం ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి, దాని యొక్క ఆవశ్యకత ఏంటి, ఆవిష్కరణ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క ఆవశ్యకత ఏంటి, దానికి సంబంధించినటువంటి ఆపర్చునిటీస్ మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఒక ప్రోడక్ట్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలి, ఏ విధంగా మార్కెట్కి తీసుకువెళ్ళాలి అనేది ఈ యొక్క సెషన్లో, రాబోయే సెషన్లో మనం కంప్లీట్గా నేర్చుకోబోతున్నాము. ఏటీఎల్ అనేది టూల్స్కి సంబంధించినటువంటి ల్యాబే కాదు, అంతేకాకుండా అందరికీ హెల్ప్ఫుల్గా ఉండేటువంటి ల్యాబ్ ఇది.
మన రూపకల్పన మరియు ఆలోచనల్ని అందరి ముందు తీసుకురావడానికి ఏటీఎల్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో రూపకల్పన మరియు ఆలోచన, డిజైన్ థింకింగ్ లో ఉన్నటువంటి పద్ధతులు ఏంటి, ఏ విధంగా ఒక ప్రోడక్ట్ ని మనం తయారు చేయగలగాలి. ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక లెడ్ బాక్స్ ని తీసుకుందాం. లెడ్ బాక్స్ ని తయారు చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది లెంగ్త్, హైట్, విడ్త్ అండ్ బ్రెడ్త్ అండ్ థిక్నెస్. సో దాని లోపల ఎన్ని లెడ్స్ ఉండాలి, ఆ బాక్స్ ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలి అనేది ముందుగా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. తర్వాత దాని యొక్క మెజర్మెంట్స్ ని డిఫైన్ చేసుకుని దాని యొక్క ఆకృతిని గీసుకుని కంప్లీట్ గా దాన్ని తయారు చేయాలి. చేసిన తర్వాత అది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం టెస్ట్ చేస్తే దాన్ని బట్టి మనకి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ఉపయోగకరంగా ఉందా లేదా అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. ఎస్, మనం ఏదైనా ఒక థింగ్స్ ని కనిపెట్టబోతున్నాం అనగానే మనకి ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది, అవునా కదా? ఎస్. ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏంటి? ఇన్నోవేషన్ అంటే ఆవిష్కరణ, అందరికీ తెలిసిందే. ఇన్నోవేషన్ ద్వారా మనం చాలా థింగ్స్ ని తయారు చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా ఆ థింగ్స్ ని ఉపయోగించుకొని డిఫరెంట్ పద్ధతుల్ని మనం అవలంబించుకుంటూ వాటిని మనం మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి ముందుగా ఏ విధంగా థింగ్స్ ని అజంప్షన్ చేయాలి, ఏ విధంగా థింగ్స్ ని ఉపయోగించుకొని పర్సన్స్ ని జడ్జి చేయాలి, అదే విధంగా అవి ఏ విధంగా మనకి బయాస్ బేస్ చేసుకుని ఉపయోగపడతాయి అనేది ముందుగా మనకి తెలియాలి. తెలిస్తేనే దాన్ని బట్టి మనం ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ థింగ్ ఆర్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ని మనం బయటికి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయొచ్చు, లేదా దాన్ని మనం తయారు చేసే ముందు ఉండాల్సినటువంటి జర్నీయే ఈ యొక్క ప్రాసెస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో ఎంపతి వర్సెస్ సింపతి. ఎంపతి కల్పనా శక్తి, అందరికీ తెలిసిందే. సింపతి సానుభూతి గుణం, అందరికీ తెలిసిందే. తెలుగులో ఎంతగా చెప్పాల్సి వస్తున్న అవకాశం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ పర్టికులర్ ఏటీఎల్ గురించి అందరూ నేర్చుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఏటీఎల్ అనేది కంప్లీట్ గా ఒక వ్యక్తి యొక్క నాలెడ్జ్ ని డెవలప్ చేసేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్. సో కమింగ్ టు ద ఎంపతి, కల్పనా శక్తి అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ వస్తువుని మనం తయారు చేయాలి అంటే ముందుగా దాన్ని మనం ఊహించుకోవాలి. దట్ మీన్స్ ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఇమాజిన్ చేసినటువంటి వస్తువుని ప్రోటోటైప్ కింద తీసుకురావాలి అంటే చాలా ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. అవి అంతకుముందు మనం చూసాం సెషన్ లో. సో వాటిని ఏ విధంగా మనం ఆవిష్కరించాలి, ఏ విధంగా వాటిని తయారు చేయాలి, తయారు చేసినటువంటి వస్తువు ఏదన్నా విరిగిపోతే మనకి లోపల ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ యొక్క సపోర్ట్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఆ సపోర్ట్ ని బేస్ చేసుకుని మళ్ళా ఆ యొక్క వస్తువుని ఏ విధంగా తయారు చేయాలి అనేదే ఈ యొక్క ఎంపతి వర్సెస్ సింపతి యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. నెక్స్ట్, టూల్స్ టు ఎంపథైజ్ ఫర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. సో ఇందాక ప్రథమేష్ సార్ చెప్పినట్టుగా ఎంపథైజ్ అనేది ఒక పర్సన్ కి సంబంధించిందే కాదు, గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కి సంబంధించింది. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పనిని ఒకళ్ళు చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది. అదే 2 or more మెంబర్స్ కలిపి యాజ్ ఏ టీమ్ గా వర్క్ కనుక కంప్లీట్ చేస్తే అది తక్కువ టైంలో మనకి అయిపోతుంది. సో అలా అయిపోవాలి అంటే ముందుగా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి థింగ్స్ ఏంటి, ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆ టూల్స్ ఏంటంటే అబ్జర్వ్, ఎంగేజ్ అండ్ ఎమ్మర్స్, డేటా కలెక్షన్ అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్స్. సో అబ్జర్వ్, ఎంగేజ్ అండ్ డేటా కలెక్షన్, ఎమ్మర్స్, వీటి గురించి మనం ఇందాక ఆల్రెడీ క్షుప్తంగా తెలుసుకున్నాం. అబ్జర్వ్, దీంట్లో మనం మన యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి, అదే విధంగా మన ఎమోషన్స్ ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, మనతో పాటు ఉన్నటువంటి టీమ్ మెంబర్స్ సపోర్ట్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, తీసుకున్న తర్వాత ఆ సపోర్ట్ ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి అనేదే ఒక గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ ని ఎంపథైజ్ చేసేటువంటి మెయిన్ టూల్స్. తర్వాత ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ని మనం తయారు చేస్తున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో మెయిన్ గా మనం ఎలా తయారు చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక కుర్చీ తయారు చేస్తున్నాం అనుకున్నాం, చైర్ ఆల్రెడీ తెలిసిందే మనకి. చైర్ ని తయారు చేయాలంటే ముందుగా మనకి చాలా వస్తువులు కావాలి. ఏంటవి? వుడ్ కావాలి, వుడ్ తర్వాత నెయిల్స్ కావాలి, నెయిల్స్ తర్వాత
అదేవిధంగా దానికి సంబంధించినటువంటి టూల్స్ చాన్సా కావచ్చు, లేదా కటింగ్ మిషన్ కావచ్చు, లేదా డ్రిల్లింగ్ మిషన్ కావచ్చు, ఎక్సెట్రా. వీటిని ఉపయోగించుకుని మనం ఒక పర్టికులర్ చైర్ ని తయారు చేస్తున్నాం. ఈ మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఏమంటామంటే డేటా అంటాం. ఆ డేటా మొత్తాన్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకుని ఒక దగ్గర పెట్టుకుని వాటిని యూజ్ చేసిన తర్వాతే మనకి చైర్ అనేది డెవలప్ అవుతుందండి. నార్మల్ గా చైర్ అనేది డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ అయిపోదు. అవన్నీ అలా పెట్టేస్తే చైర్ క్రియేట్ అయిపోతుందా? మనకి అవదు కదా. ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? when we use that product when we use the tools and create a particular object that makes to the chair. అంటే మనం ఆ టూల్స్ ను ఉపయోగించుకుంటేనే మనకి చైర్ అనేది తయారవుతుంది. నార్మల్ గా చైర్ అనేది మనకి డైరెక్ట్ గా టూల్స్ అక్కడ పెట్టేస్తే తయారైపోదు కదా. సో ఇప్పుడు వీటిల్లో మనకి క్వాంటిటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ డేటాస్ ఏంటండి? క్వాంటిటేటివ్ డేటా అంటే ఏంటంటే నెయిల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ నెయిల్స్ అనేది మనం వాడతాం. అదేవిధంగా వుడ్ పీసెస్ కూడా ఒక వుడ్ పీస్ తో మనం చైర్ తయారు చేయలేం కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ వుడ్ పీసెస్ అనేవి వాడతాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో క్వాంటిటేటివ్ డేటా. అండ్ క్వాలిటేటివ్ డేటా మీన్స్ ఏదైతే మనం పర్టికులర్ పాయింట్స్ ని ఉపయోగించుకుంటూ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తామో అదే క్వాంటిటేటివ్ డేటా. దట్ మీన్స్ మనం ఒక వుడ్ ని డైరెక్ట్ గా మనం చేయలేం కదా. దానికి ఎప్పుడైతే మెజర్మెంట్ అనేది దాని మీద మనం ప్లేస్ చేస్తామో చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఆ పాయింట్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం వుడ్ ని మనం అసెంబుల్ చేయడం కానీ ఏదైనా కానీ చేస్తాం. అవునా కదా? ఎస్. సో వీటిని ఉపయోగించుకుని మనం ఒక అద్భుతమైనటువంటి చైర్ ని మన యొక్క ఇమాజిన్ ద్వారా తయారు చేయొచ్చు. సో ఇవే మనకి ఎంపథైజ్ చేయడానికి ఒక పర్టికులర్ పీపుల్ ని ఎంపథైజ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి స్టెప్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది గైస్? వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ స్టూడెంట్స్ ఎంబర్స్ డిజైన్ థింకింగ్. సో విద్యార్థులు కనుక వాళ్ళ యొక్క ఆవిష్కరణలని ముందుకు తీసుకురావాలి అంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? రూపకల్పన మరియు ఆలోచన. అది ఏ విధంగా ఉండాలి, అది ఏ విధంగా చేస్తే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తారు? ఆల్రెడీ మనకి అందరికీ తెలిసే, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్టెప్ అని చెప్పి అందరూ అంటారు. తెలిసిందే మనకి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే మనం ముందు ఒక స్టెప్ అనేది వేస్తామో ఆ వేసేది తప్పు లేకుండా వేస్తేనే మనం మిగతా స్టెప్స్ కూడా ఈజీగా మనం ఎక్కి పైకి వెళ్ళగలుగుతాం. ఏదైనా ఒక తప్పు స్టెప్ కనుక మనం వేస్తే ఆ మిగతా స్టెప్స్ మనం ఎక్కలేం. సో అందుకని వేసేటువంటి స్టెప్ అంటే ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఏదైనా ఒక వస్తువును ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాతే దాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలి అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని విద్యార్థులు అందరూ కూడా తమ తమ రూపకల్పనని చేస్తూ ఉండటం వలన వాళ్ళు ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతారు? ఒక అధునాతనమైనటువంటి శాస్త్రవేత్తలాగా డెవలప్ అవ్వచ్చు, లేదా ఒక విజ్ఞానవేత్తలాగా డెవలప్ అవ్వచ్చు, లేదా వెల్ డెవలప్డ్ పర్సన్ కింద డెవలప్ అవ్వచ్చు. సో వాళ్ళని ఇంకెవరు కూడా ఏమీ చేయలేరు అనమాట. అంటే దే బికమ్ ఎక్స్పర్ట్స్. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తారో విద్యార్థి కంపల్సరీగా ఒక ఎక్స్పర్ట్ అవుతాడు. ఎప్పుడైతే ఎక్స్పర్ట్ అవుతాడో తను ఏ పని అయినా సరే చక్కగా చేసుకుంటూ వెళ్ళగలుగుతాడు. సో ఇదే మనం ఒక విద్యార్థిని ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలి అనేదే మన యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. నెక్స్ట్ గైస్, ఇప్పటిదాకా కూడా మనం ఎంపతి, సింపతి, లైక్ దట్ ఇవన్నీ కూడా చూసాం. సో మా విద్యార్థి ఒకళ్ళు ఉన్నారు. వారు సోలార్ డ్రైయర్ అనేటువంటి ప్రాజెక్ట్ ని చేశారు. నవేడేస్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకోవాలంటే మనకి మ్యాంగోస్ ఉన్నాయండి. మ్యాంగోస్ ఓన్లీ సమ్మర్ సీజన్ లోనే ఎక్కువగా లభిస్తాయి. వింటర్ సీజన్ లో కానీ రైనీ సీజన్ లో కానీ ఎక్కువగా మనకి అవైలబుల్ గా ఉండవు బయట. సో అలాంటప్పుడు మనం అప్పటికప్పుడు మామిడికాయ పచ్చడి తినాలనుకుందాం, మ్యాంగో పికిల్ ఎలా తింటాం? మ్యాంగోస్ లేకుండా మ్యాంగో పికిల్ తింటాం అనేది పాసిబులా? కాదు కదా. ఎలా తింటాము? సో అందుకనే మా స్టూడెంట్ ఈ విధమైనటువంటి ఆవిష్కరణ చేశారు. దాని ద్వారా మనం మామిడికాయల్ని ఎండబెట్టడమే కాకుండా, దట్ మీన్స్ డ్రై చేయడమే కాకుండా మేతి, టమాటాస్ అండ్ ఆనియన్స్ కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు. అంటే సీజన్ లో దొరకనటువంటి ఫుడ్ ని ముందుగానే ట్రై చేసుకుని పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకుని వాటిని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా యూజ్ చేసుకోవడం రాంగ్ ప్రాసెస్, రైట్ ప్రాసెస్ అంటే మరి మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒకటే ఆహార పదార్థాలు తినాలని ఉండదు. కొత్తగా తినాలని చెప్పి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. సో అందుకని ఫుడ్ ని సంథింగ్ డిఫరెంట్, బట్ అది హీట్ చేసే ప్రాసెస్ కాబట్టి ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి రావు. సో అందుకని
కంపల్సరీగా ఈ సోలార్ డ్రైయర్ అనేటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అనేది జనరల్ గా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఫార్మర్స్ నార్మల్ గా అన్ సీజన్ లో కొన్ని క్రాప్స్ ని గ్రో చేయలేరు. సో అలాంటప్పుడు మనకి ఈ సోలార్ డ్రైయర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ దాని ద్వారా మనం ఉపయోగించి డ్రై చేసినప్పుడు కొంత వేస్ట్ అయినా సరే ఆ వేస్ట్ లో ఉన్నటువంటి సీడ్స్ అనేవి మనకి మళ్ళా ఫార్మర్ ప్లాంట్స్ ని గ్రో చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉపయోగపడతాయి. సో మనకి ఇక్కడ వేస్టేజ్ కన్నా కూడా యూజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. సో అందుకని ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఏ విధంగా చేసాం అనేది చెప్పాల్సి వస్తే ఇంకా తర్వాత రాబోయే సెషన్స్ లో మనం దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఫర్ ఏటీఎల్ మారథాన్. గైస్ మనం అందరం కూడా ఏటీఎల్ మారథాన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? దాంట్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఏంటో తెలుసుకుంటేనే కదా మనం పార్టిసిపేట్ చేసేది. సో దాంట్లో ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి? ఎడ్యుకేషన్ విద్య, ఎనర్జీ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, శక్తి మరియు రవాణా, హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్, ఆరోగ్యం మరియు న్యూట్రిషన్ అంటే అందరికీ తెలిసిందే మనకి ఏంటది? పోషణ. నెక్స్ట్ సోషల్ ఇంక్లూజన్, సామాజిక బాధ్యత. సో ఇవన్నిటిని కూడా బేస్ చేసుకుని మనం ఏటీఎల్ మారథాన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. మనకి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది కంపల్సరీగా వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో షేర్ అవుతుంది. మనం ఏటీఎల్ మారథాన్ లింక్ కనుక అప్లై చేసి వస్తే ఇందాక ప్రథమేష్ చూపించారు మనకు అందరికీ కూడా దాన్ని ఏ విధంగా లింక్ బేస్ చేసుకుని అప్లై చేయాలి ఏంటని. 6th March 2022 ఇస్ ద డెడ్ లైన్ ఫర్ దట్. బిఫోర్ మనం ఆ ఎంట్రీస్ అన్నిటిని కూడా సబ్మిషన్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతిదీ కూడా ఈ 4 టాపిక్స్ కూడా స్టూడెంట్స్ యొక్క రూపకల్పన శక్తి, దట్ మీన్స్ ఎంపథైజ్, వాళ్ళని ఎంపథైజ్ చేయడం కోసమే గవర్నమెంట్ మరియు మనం అందరం కూడా కలిపి చేస్తున్నాం అండి. సో దీని వల్ల స్టూడెంట్ అనేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క కల్పన శక్తిని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాడు. ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో తను ఏ సపోర్టు లేకుండా పైకి రాగలుగుతాడు. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. Now it's time to participate in the ATL Marathon. Yes, ATL Marathon అనేది నేను కూడా చేయాలని చెప్పి చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉన్నాను. బట్ నాకు ఆ ఛాన్స్ లేదు కదా. బట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయండి. గూగుల్ ఫామ్ అనేది మీ యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్స్ కి వస్తుంది. ఆ లింక్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏటీఎల్ మారథాన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. అదే విధంగా మనకి ఏదైనా మెటీరియల్స్ కావాలి అనుకుంటే ఏఎం డిజైన్ థింకింగ్ మెటీరియల్ ద్వారా ఆ లింక్స్ ని ఓపెన్ చేసుకుని మనం దాన్ని ఓపెన్ చేసుకుని దానికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ప్రాసెస్లు ఉంటాయో వాటి ద్వారా మనం ఏటీఎల్ మారథాన్ లో పార్టిసిపేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటనేది వాళ్ళు అక్కడ ఇస్తారు. దాని ప్రకారం మనం పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అందరూ కూడా చాలా చక్కగా సపోర్ట్ చేశారు నాకు ప్రథమేష్ సార్కి ఇవాళ. సార్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా బాగుంది. బట్ నేను న్యూ కాబట్టి నేను కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్. Prathamesh, your voice is not clear, it seems. Thank you very much, Prathamesh and Raju, both of you. Thank you very much. All the viewers are requested to note down the numbers what they were displayed on the screen. Yes, Prathamesh, Raju, is there anything to share? No, sir. That's all, sir. Okay. Then thank you very much. Thank you, sir. So we'll meet again in the another session on Friday. Okay.
Okay, sir. So till then, goodbye all of you. Please, this video will be available in the AP Diksha YouTube channel all the time. There is a playlist, a separate playlist was created for this purpose. Nirman ATL sessions, giving the name Nirman ATL sessions. All the previous sessions also available there. So teachers as well as students can make use of this facility. So thank you one and all. With this, we are concluding this today's session here. Okay, sir.